All right, pray with me, Lord, in Jesus' name. Open my eyes to see, open my heart to receive, open my ears to hear. And I thank you for your word that's living power and glory into my life tonight. In Jesus' name, amen. And everybody said? Amen. Well, tonight's message, I'm just gonna tell you up front. There's a very long introduction. Jadi pesan hari ini aku akan kasih tahu di muka bahwa pembukaannya akan panjang. But it's an introduction that you'll get a lot out of. Tapi pembukaannya itu kamu akan mendapatkan banyak pesan menarik. And it's a message where you're gonna have to do a little thinking. Dan di mana pesan ini kamu harus sedikit memikirkannya. But I pray you'll get it tonight because if you get this message, it'll set you up for a lot of things in terms of your spiritual life, spiritual maturity, your future, your breakthrough. I mean, the list is endless of what you can draw out of this message. Namun aku berdoa supaya kamu bisa mendapatkan pesannya karena pesannya akan sangat bermakna bagi hidupmu, untuk masa depanmu, untuk terobosanmu di masa depan. Take your notebooks. Jadi ambillah catatanmu. Or open up your iPads or iPhones or whatever you got and take some notes tonight. Atau buka HP-mu atau iPad-mu, tabletmu untuk mengambil catatan. And when it comes out at Antioch TV, watch it again. Dan saat ini dirilis di Antioch TV, tontonlah lagi. Because some of the stuff I'm about to say tonight will take some chewing, some thinking, some meditation. Karena beberapa pesan yang aku sampaikan, kamu harus memikirkannya ulang-ulang lagi. I was reading the news this week and one of the major headlines on the news was that a major heist took place at Canada's largest airport, Pearson Airport, this week. Jadi pesan yang aku baca di berita minggu ini adalah suatu perampokan yang besar terjadi di salah satu bandara. Monday night, early evening. Jadi malam hari Senin. 30 million Australian dollars worth of gold and banknotes was stolen from the airport. Jadi ada nilainya 300 juta Australia dollar yang dicuri. It was in a box. Itu dalam suatu brankas. In one of the logistics centers, it was being transferred in an interbank transfer between one bank and another. Dan itu disimpan dalam suatu box yang sedang ditransferkan dari antara satu bank ke bank lain. And somehow the box went missing. Tapi bagaimanapun itu boxnya hilang. It's still missing. Sampai sekarang tetap hilang. The police have no idea and no clue who took it, where it's gone. No idea at all. Dan polisi bingung, ini siapa yang mengambilnya? Mereka melacaknya tapi belum menemukannya. I wish I could make the story more dramatic than that, but I don't know any more than that. Aku harap aku bisa bikin ceritanya lebih dramatis, tapi tidak ada informasi lain. It's gone. Hilang saja. And as I was reading this story, it was like God popped out of that page in my eyes and said, "Hey, do you know a lot of Christians are living like this?" Tapi saat aku membaca pesan ini, aku berasa kayak Tuhan berbicara kepadaku bahwa kenyataannya banyak orang Kristen hidup demikian. There are precious goods that belong to them. Ada beberapa barang berharga yang seharusnya diuntukkan kepada mereka. Precious goods they ought to be enjoying in their life and reaping the benefits of. Barang-barang berharga yang seharusnya mereka bisa nikmati dalam kehidupan mereka. But instead of those things being in their possession, they've been stolen. Namun dibanding barang yang seharusnya bersama dengan mereka, sekarang ini kenyataannya banyak yang dicuri. I want you to know tonight, church, that there's a battle going on in this world for the precious things in our lives. Dan aku mau sampaikan bahwa banyak sekali peperangan terjadi, perebutan terjadi untuk barang-barang berharga ini dalam kehidupan kita. Banknotes are good. Gold bullion's good, but I'm not talking about that tonight primarily. I'm talking about the spiritual things, the great things, the eternal things, the wonders of God. Dan uang tunai itu baik, dan barang seperti emas batangan itu mahal. Namun yang aku mau sampaikan itu bukan material-material di dunia ini. The things that when we live in the things of God, they open up the doors to all the other stuff. Karena ada hal-hal yang dimana saat kita tinggal di dalam kehidupan yang Tuhan kehendaki, kita akan melihat banyak hal yang terbuka bagi kita. John 10:10 says, "The thief does not come except to steal, to kill, and to destroy. I," Jesus said, "have come that they may have life, and life more abundantly. I'm the good shepherd. The good shepherd gives his life for the sheep." Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. There's a thief in this world that doesn't want anything good for our life. Dan ada pencuri yang tidak mau apapun yang baik untuk kita. And he's not announcing that he's coming in to take, he just takes.
Dan dia tidak mengumumkan saat dia mau mengambilnya, dia ambil aja langsung. Think about it in your own life, folks. Pikirkan dalam kehidupanmu, What's stolen? apa yang telah dicurinya? The thief steals faith, Dia mencuri iman. and in its place comes fear. Dan datanglah ketakutan dalam hidup kita. He steals righteousness and replaces it with sin and shame. Dan dia mengambil kebenaran dalam kehidupan kita dan akhirnya kita tenggelam dalam dosa. He steals hope. Dia mencuri harapan kita. And despair, discouragement, depression take its place. Dan keputusasaan muncul dalam hidup kita. He steals truth, Dia mengambil kebenaran places it with a lie and deception. dan meletakkan kebohongan dalam hidup kita. He steals joy. Dia mengambil sukacita. Boredom turns Dan up. kebosanan dan kejenuhan muncul dalam hidup Peace kita. is turned to pain. Damai menjadi kepahitan. Goodness is replaced with anger and confusion. The devil is a thief. Kebaikan diubahkan dengan segala kebingungan yang ada karena iblis adalah seorang pencuri. But just as much as there's a thief, praise the Lord, there's actually our God, Jesus. Namun di satu sisi kita tahu iblis itu pencuri, namun di lain sisi kita tahu kita mempunyai Tuhan. Jesus is a giver of life, Tuhan kita yang akan memberikan hidup. and he paid for that life with his life. Dan dia memberikan hidup kepada kita If dengan we bayar ever harga hidup wonder dia. how much Jesus loves us, just look to the cross and you'll see that everything God did, he did it for you and for me. Dan kalau kamu membayangkan seberapa Tuhan Yesus mengasihimu, lihat saja apa yang dilakukan di kayu salib tersebut bagi kita semua. Jesus takes death and replaces it with life. Dia mengambil kematian dan mengubahnya dengan kehidupan. He takes the curse and brings the blessing. Dia mengambil kutukan itu untuk membawakan berkat bagi kita. Takes us from the valley to the mountaintop, Dia mengambil kita dari lembah, membawa kita ke atas puncak from the gunung. pit to the palace, Dari suatu sumur, dia bawa kita sampai ke dalam suatu from istana. lack to abundance, Dari keterpurukan, dia bawa kita ke dalam from kelimpahan. sickness to health, Dari kesakitan ke dalam kesehatan. from problems to victory. Dari masalah ke dalam kemenangan. Somebody's got to give him all the praise. Amen. Kemudian bagi nama Tuhan, amin. Well, I was reading this article this week, and I'm looking at it, I'm reading the article, and I'm blown away that how is it possible in this day and age of CCTV and high security and high surveillance and documentation and computer records and everything else under the sun that thieves could take away that kind of wealth and no one know about it. Dan terkadang aku bingung dengan artikel ini. Bagaimana di masa sekarang yang lengkap dengan kamera pengawas, dengan dokumentasi dan segala macamnya. Bagaimana bisa pencurian itu terjadi? And as I was sitting there thinking about it, kind of praying and asking, kind of just doing a bit of meditation, I said to God, like, show me why. And God said, it's real simple. Dan aku bertanya-tanya dan aku coba tanya Tuhan pendapatmu bagaimana? When people take their eyes off the precious goods and put their eyes on something else, the precious goods becomes vulnerable. Dan Tuhan bilang itu sederhana. Saat kamu mengambil fokus kamu keluar dari barang-barang berharga itu dan meletakkan fokus kamu pada hal yang lain, maka barang itu menjadi barang yang beresiko. One of the thief's strongest strategies, folks, is blindness. Karena salah satu cara yang paling luar biasa yang bisa dilakukan oleh pencuri itu adalah saat kita terbutakan. If he can make us blind to what's important and blind to what's the priority, blind to what are the precious goods in our life, jadi kalau dia bisa membuat kita buta akan hal yang penting, buta akan hal yang harus diprioritaskan, he can creep in and take them and we didn't even know they were gone. dan bisa saja iblis itu tinggal mencurinya dan kita pun tidak sadar. So the devil distracts us. Jadi itulah bagaimana iblis mengganggu kita. He gets us preoccupied, Dia membuat busy, kita sibuk. focused on, Fokus kita menjadi hal yang lain. distracted with all the things that are not the precious thing. Dan akhirnya pikiran kita penuh dengan hal-hal yang bukan barang berharga itu. And then he comes in and takes the valuable things from our lives. Dan akhirnya iblis mengambilnya pergi dari hidup kita. Strips us naked, strips us poor. Akhirnya melorotin kita sampai habis semuanya We didn't even realize tanpa kita sadari. we are poor and naked. Dan akhirnya kita pun miskin. You know, it's really interesting what God says about the end time church. Dan ini menarik saat apa yang dikatakan Tuhan tentang gereja akhir zaman. A time and a period which we're living in right now. Zaman yang kita percayai adalah zaman sekarang ini. He says in verse 17 of Revelation 3, you say, I am rich, I've become wealthy, I have need of nothing. Dan kau Yeah. berkata, aku kaya dan aku telah memperkaya diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. And yet you do not know that you are wretched, miserable, poor, blind, and naked.
Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. In other words, what Jesus is saying here is, look, something's missing out of your life and you don't even know it. Dan kata lain Tuhan berkata, ada sesuatu yang hilang dalam hidupmu, tapi kamu tidak sadar. You think you've got all you need. You think your life's all wrapped up. You think I got my spiritual life and my natural life, my career life, it's all under control. Everything's okay, God. But there's something missing and you don't even know it. Dan mungkin kita pikir kehidupan rohani kita oke, kehidupan kita tidak ada masalah. Tetapi kita tidak sadar bahwa kita telah kehilangan hal berharga itu dan kita tidak sadar. Something's been stolen, the most valuable, most precious part. Sesuatu udah dicuri, hal yang paling berharga. And we're not even pursuing it because we're not even aware of it. Tapi kita sadar pun tidak. Powerful, right? What is it that we cannot see, but that we're missing out on because we cannot see? Coba tanyakan apa itu yang kita tidak bisa lihat karena kita kehilangan hal tersebut. Tapi kehilangannya karena kita awal-awalnya tidak memikirkannya. We think we've already got it, Kita mungkin pikir semuanya terkendali. but we really don't because our minds are just limited, blinded. Tapi sebenarnya pikiran kita telah dibutakan. What God's really saying in this scripture is that there is a life that you could be living, Dengan kata lain Tuhan berkata bahwa ada suatu hidup yang sebenarnya kamu bisa hidupi. should be living. Seharusnya kamu hidup dan bisa nikmati. A life that was already bought and paid for through the blood of Jesus Christ, but you're missing out because you just can't see. Hidup yang dimana Tuhan telah bayar harga supaya kamu bisa menikmatinya. Tapi karena kamu tidak bisa lihat, kamu kelewatan. You've been robbed from. Kamu sudah dicuri. I'm going to ask you a question tonight. I want you to really think about it. Ada suatu pertanyaan yang aku mau kamu pikirkan. Can we tonight be humble enough? Bisakah kita cukup rendah hati hari ini? Can we be open-eyed, spiritual-eyed enough Bukakan mata hati kita to be able to say, Lord, untuk berkata pada Tuhan, I don't feel like there's nothing missing. aku pikir tidak ada yang kehilangan. But if you say there's something missing, then there must be something missing. Tapi kalau engkau berkata ada sesuatu yang hilang, artinya ada yang aku kelewatan. And I want to recover it. Dan aku mau mengambilnya kembali. I want that gold back. I want that precious thing back. I want it back. Aku mau menerima barang-barang berharga yang kau berikan padaku. Jesus says in response to this situation, he goes, look, you're blind, you're wretched, you didn't even know it. This is what he says. Verse Dan 18. saat Tuhan Yesus berkata, ya memang kamu sudah kehilangan semua itu, kamu melarat, kamu telanjang, kamu miskin, tapi ini aku sampaikan. I counsel you. We all need counsel, but when counsel comes from Jesus, pay attention. Aku akan menasihati engkau, dan kalau saat penasehat itu datang dari Tuhan Yesus, kita harusnya perhatikan. I counsel you to buy from me gold refined in the fire. In other words, use your resources, use your energy, use your life to search for the thing that God can provide, not the thing this world provides. Jadi dia berkata, engkau membelilah daripadaku emas yang telah dimurnikan di dalam api. Namun maksudnya Tuhan adalah carilah di dalam dia. Berikanlah kekuatan kita, tenaga kita, apapun yang kita miliki untuk mencarinya dari Tuhan. Only then, he says, will you be rich. Agar engkau menjadi kaya. White garments Pakaian putih that you may be clothed. yang kamu bisa pakai. Only then will the shame of your nakedness not be revealed. Sehingga ketelanjanganmu pun bisa tertutupi. And you're going to find an anointing Dan kamu bisa temukan urapan. that'll open your eyes to see. Yang bisa membukakan matamu untuk melihat. Where does it all come from? Datang dari mana? Seeking the Lord, Dari mencari Tuhan. searching for God. Mencari gambaran Tuhan. I think we're living in an era, and it's scripturally accurate, and it's also visually accurate around us, that thinks that we know God, but in all honesty, we just feel like we've got it all together. Yang dimana kita tinggal dalam era yang dimana mungkin banyak orang berpikir mereka mengenal Tuhan. Tapi tidak yakin kebenarannya demikian. The good things come from God. Ketahuilah bahwa hal baik hanya datang dari Tuhan. This is the story of my life. Dan ini cerita hidupku. Learn from my mistakes. Belajarlah dari kesalahanku. Learn from my pride. Belajar dari kesombonganku. You know, in my teenage years, I thought I knew everything I needed to be successful. Pada masa remaja aku pikir aku punya semuanya untuk bisa sukses. In my 20s, I look back at my teenage years and I realized I didn't know much back then, but now I know everything.
Dan saat umur 20 aku melihat ke dalam kehidupan remajaku dan berpikir, pada waktu itu aku tidak tahu apa-apa. Sekarang aku sudah tahu. In my 30s, I started looking back at my 20s and my teenagers. I started to realize I didn't know very much back then, but I still know quite a bit, right? Dan pada umur 30 aku berpikir, ya umur 20 dan saat aku remaja ya, aku rasa aku benar-benar tidak tahu banyak. Tapi sekarang mungkin aku tahu lebih banyak. And now I'm in my 40s, I start to realize I know nothing. Dan di umur 40ku aku sekarang sadar bahwa banyak sekali hal yang aku tidak tahu. I'm 100% dependent on my eyes being opened to the things of God to receive the great things that He's got in store. Dan sekarang aku 100% dan mataku terbuka meminta Tuhan untuk menunjukkan supaya aku bisa menerima apa yang Tuhan mau tunjukkan. The earlier we learn to seek God for the precious things, the better. Semakin awal, semakin cepat kita belajar untuk mencari Tuhan untuk hal yang berharga itu, semakin baik. We live in a world that chases precious things and never finds them. Karena dunia ini mencari hal yang berharga, tetapi tidak pernah menemukannya. But we serve a God that's full of precious things and He's willing to give them. Tapi Tuhan yang kita sembah, Dia penuh dengan barang-barang berharga dan Dia mau memberikannya. How ironic. Betapa ironisnya. You know, John 8:32 says, "You shall know the truth, and the truth shall make you free." Karena Yohanes berkata, kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. The longer the enemy can keep us blind to the priorities and the precious things of God, the longer he can keep us from our breakthrough. Saat bagaimana iblis, semakin lama dia bisa membutakan kita, semakin lama dia bisa menjerat kita dan menutup mata kita dari prioritas yang penting, semakin kita jauh dari terobosan kita. It is not the existence of truth Bukan apakah kenyataan itu ada atau tidak that sets us free. yang membebaskan kita. It says you shall know the truth. It's the knowledge of the truth and the application of the truth that takes us to freedom. Yang penting adalah bagaimana kita mengenal kebenaran itu, saat kita mengaplikasikannya, itu yang memerdekakan kita. Truth exists. Karena kebenaran selalu ada. I know there are people in this world today and they say, but what is truth? Karena ada orang yang aku tahu di dunia ini berkata, apa sih kebenaran? Even Pilate asked Jesus that, what is truth? Bahkan Pilatus pun bertanya pada Yesus, apa sih kebenaran? But truth exists. Kebenaran itu ada. There is truth and it's hardline truth and it's Jesus, He's the way and the truth and the life. Itu kenyataannya bahwa Tuhan Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Truth exists. Karena kebenaran itu selalu ada. But that truth didn't do nothing for you or for me. Tapi kebenaran itu tidak akan mempengaruhi kita apa-apa until we know that truth sampai kita mengenalnya and begin to walk according to that truth. dan berjalan sesuai dengan kebenaran itu. This is why you see people that are spiritual, Karena for years spiritual, oleh karena itu kita bisa lihat orang yang menganggap dirinya rohani bertahun-tahun, and yet they never genuinely grow, break through, live in the kind of life God called them to live. They never walked in the truth. dan karena mereka tidak pernah benar-benar mengenal kebenaran itu, berjalan dalam jalan kebenaran, mereka tidak pernah mengalami berkat dari kebenaran itu. Hebrews 9:16-17. What is that truth? Ibrani 9 ayat 16. Apakah kebenaran itu? Now when someone leaves a will, it is necessary to prove that the person who made it is dead. The will goes into effect only after the person's death. While the person who made it is still alive, the will cannot be put into effect. Sebab di mana ada wasiat, di situ harus tahu bahwa kematian pembuat wasiat itu harus terjadi. Karena suatu wasiat itu baru sah kalau pembuat wasiat itu telah meninggal. Sebab itu tidak akan berlaku selama pembuat wasiat itu masih hidup. Do you know what a will is? Kalian tahu wasiat? A will is a testamentary document. Wasiat itu adalah suatu dokumen. A will is something that a person writes while they're alive and it states where their wealth will go to when they die. Yang suatu dokumen yang menerangkan bahwa kemana harta dia akan dia wariskan setelah dia meninggal. This verse we've just read literally tells us how a will works. Somebody dies, then the will goes into effect, and then the executor begins to distribute the wealth of that person to the people to whom it was allocated. Dan ayat ini menjelaskannya dengan jelas bahwa saat seseorang menuliskan wasiatnya dan saat orang itu meninggal, maka orang yang menerima dokumen itu akan meneruskan harta warisan sesuai dengan yang tertera dalam surat wasiat tersebut. You say, why you say, we didn't come here for a legal lesson, Pastor. Mungkin kamu berpikir, aku tidak datang gereja untuk belajar
hal hukum. No, but I want to tell you why this is written here. Tapi aku mau kamu mengerti kenapa ini tertulis dalam firman Tuhan. It's because somebody had the common sense and the spiritual leadership to say this needs to be in the Bible. We need to write something about this. We need people to understand truth and testament. Dan orang yang menuliskannya pasti berpikir karena ini adalah suatu hal, elemen penting yang kita harus mengerti. Ever wondered why there's an Old Testament Dan and a New Testament? tahu nggak kenapa Mas di bagian Alkitab itu ada dibagi ke dalam dua? It's because God made and still makes promises with you and I. Karena perjanjian lama dan perjanjian baru sampai hari ini pun masih ada perjanjian-perjanjian yang Tuhan lakukan bagi kita. There are some things that are available to you and to me Karena that He ada wrote here and made very clear and plain. dan ada yang dituliskan di dalam sana dengan sangat jelas janji itu adalah untuk kita. The Old Testament is a beautiful testament. It's not a perfect one. He sealed it and He wrote a new one. Dan kita lihat di perjanjian lama ada janji-janjinya Tuhan. But let me remind you folks that the Old Testament was sealed with the death of animals and the blood of animals, and the New Testament is sealed with the blood of Jesus who hung on the cross and died on our behalf. Both testaments are in effect, in force. Dan perjanjian lama itu disahkan oleh pengorbanan kambing dan domba saat mereka mati itu disahkan. Tetapi perjanjian baru disahkan oleh darah Tuhan Yesus. Death has literally made a way. Dan kematian itu yang membuka jalan. The good news is this. Dan kabar baiknya, 2 Corinthians 1:20 says all, everybody say all the promises of God in Him are yes, and in Him amen. Karena For the glory of God through us. Karena semua janji Tuhan dan firman-Nya adalah ya dan amin. He, in 2 Corinthians 1:22, 2 verses later, He sealed us and gave us the Spirit in our hearts as a guarantee. Dan dia memeteraikan tanda miliknya atas kita dan memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan. So not only has Jesus died for us, Jadi bukan hanya Yesus mati bagi kita. before He died for us, He wrote a testament for us. Sebelum dia meninggal dia telah menuliskan suatu warisan bagi kita. And now the will and testament is in force and effect, and He sealed us with the Holy Spirit and said, hey, it's true. It's the real deal. Dan warisan ini dengan kesaksiannya Roh Kudus adalah nyata bagi kita. But here's the caveat. Tapi ini hal yang kita harus tahu. If you don't know what's in the will, Kalau kamu tidak tahu apa isi warisan itu, wasiat itu, you can't have what's in the will. Because you got no way to claim what belongs to you because you're not going to claim it. sulit bagimu bisa menerimanya karena kamu tidak tahu apa yang harus kamu dapatkan. It's like someone who wins the lottery and never collects the prize. Itu seperti orang yang menang lotre dan tidak pernah mengambil hadiahnya. The most precious goods that we have sit dormant. They're just sitting there waiting until finally we can realize that belongs to me. Dan hal-hal berharga yang Tuhan telah berikan pada kita, sekarang tuh hanya duduk diam saja menunggu kita mengambilnya. If I were to ask you tonight, what are the promises of God for you? Jadi hari ini aku mau tanya, apa janji Tuhan bagimu? I am very sure Aku sangat yakin that there would be some people, maybe a lot of people in this room, who would scratch their head and go, I'm not sure. Well, you're the preacher, you tell me. dan mungkin banyak orang yang berpikir, janjinya apa ya? You know, this is the irony of it all, right? God dropped inside of every one of our hearts this desire. I want to know the word of God. Dan sebenarnya tuh Tuhan ada letakkan sesuatu kerinduan dalam hati kita. If you know Jesus, Kalau kamu tahu Yesus, for sure you have a longing to know more of His word. pastinya ada suatu kerinduan untuk mengenal lebih. And yet, here we are wandering, walking through our lives, and the Bible is a forgotten art. Tapi seringkali kita karena fokus kita kemana-mana, Alkitab menjadi hal yang terlupakan. Where are your Bibles? Di mana Alkitabmu? I didn't see one before. I saw one up the back and it was a mobile phone. Aku lihat satu yang mengangkat tangan yaitu HP. If you don't know this, you won't get nothing from it. Kalau kamu tidak tahu isi firman Tuhan, kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. You know, some of us own multiple Bibles and they just sit there on the shelf. Banyak dari kita punya banyak Alkitab, tapi duduk saja di dalam rak buku. I tell you, most of us in this room, we got Bible apps on our phones. Kita tahu, hampir semua di ruangan ini punya aplikasi Alkitab dalam HP.
But you know, when's the last time you opened it Tapi kapan terakhir kamu buka and really read it? dan benar-benar membacanya? Like some of us just feel good. I got the app there, you know, like it's there. It's been there since the first day I got my phone, but it's the least used app on your phone. Dan mungkin beberapa dari kita bangga, oh ya aku ada Alkitab, itu aplikasi yang aku ambil, aku install pada awal-awal aku memiliki HP-nya, tapi itu aplikasi yang paling jarang kamu pakai. Why is it Christians fall asleep reading the Bible? Kenapa orang tertidur saat baca Alkitab? If you've done that, you're not the only one, okay? Don't feel condemned here tonight. Kalau kamu itu salah satunya, jangan merasa terhakimi, But kamu I bukan want you to satu-satunya. understand this. If the devil can keep our eyes off the priority, off the precious thing, Tapi maksudku adalah kalau iblis bisa mengambil fokus kita jauh dari hal yang penting, how good it is for him to be able to steal the whole will, the whole inheritance. seberapa gampang untuk dia mengambil semua wasiat kita. Every time Setiap kali that our focus gets diverted off the word of God, saat fokus kita menjauhi dari firman Tuhan, the thief wins a little more of the battle. maka yang pencuri ini semakin menang. He can steal more of our precious time, Dia bisa mengambil lebih lagi waktu kita, steal more of our breakthrough, mengambil terobosan kita lebih lagi, steal more of our future. mencuri masa depan kita. You know, one of the deepest problems I've experienced in the church is people think they're already spiritual enough. Dan masalah besar yang aku lihat di dunia ini bahwa orang berpikir mereka cukup rohani. That's one of the biggest lies that holds us back from pursuing what's our breakthrough. Itu suatu kebohongan, itu membuat kita tidak lagi mengejar terobosan kita. The enemy is doing his utmost Karena musuh kita selalu berusaha to keep us as far away from the precious thing as he can. untuk membuat kita sejauh mungkin dari barang berharga itu. Here's again the irony. Dan inilah masalah lagi. We think that we're good enough, Kita pikir kita cukup baik, but our hearts are dry. tapi hati kita kering. Our spiritual lives are dry. Kehidupan rohani kita juga kering. Favor's dried up. Rasanya kok kemurahan Tuhan tidak terasa. We sing worship songs, but they're just a song. They're not really worship. Kita menyanyikan lagu pujian, tapi kok kita tidak merasakan apa-apa, hanya suatu lagu saja. We got no more joy in our giving. Kita tidak rasa sukacita saat kita memberi. We're not even giving seriously. We don't give in faith anymore. We just give because that's what we do. Dan kita memberi pun sudah tidak semangat lagi. Kita memberinya karena cuma, oh ini kebiasaanku. There's no passion in our prayer. Tidak ada suatu rasa semangat lagi saat berdoa. We don't really care whether somebody else knows Jesus or not. As long as I do, it's all good. Kita tidak peduli lagi akan orang lain, cuma pikir, oh ya penting aku tahu sama Tuhan We Yesus. look good on a Sunday and we do the church thing on a Sunday, but all the week long there's not much spiritual in our life at all. Kita terlihat rohani saat hari-hari gereja, tapi di luar itu, You say, well, why did I say all that? kenapa aku mengatakan semua itu? Because here we are saying, I'm all good, everything's fine, but all the telltale signs, all the proof that we're not fine is there. Karena banyak sekali orang berkata, aku oke-oke saja. Tapi segala tanda-tanda dalam kehidupan dia menunjukkan bahwa dia tidak oke. If we were really fine, we'd be on fire. Kalau kita benar-benar oke, kita akan berapi-api, kita akan semangat. We'd be fruitful. Kita akan berbuah. We'd be multiplying. Kita akan bisa menjadi seorang yang melipat gandakan. We'd think about God first before anything else. Kita akan memikirkan tentang Tuhan terlebih dahulu. There'd be a harvest of miracles. Akan ada mujizat yang kita bisa lihat. The anointing of God will be moving in ways that are beyond precedent. Dan urapan Tuhan itu akan bekerja yang kita tidak pernah lihat sebelumnya. All the telltale signs that we've been stolen from are there. Dan semua tanda-tanda yang menunjukkan bahwa kita tuh sebenarnya sudah dicuri, nyata dalam hidup kita. And what do? Apa yang kita lakukan? Keep going on our fine dandy way. Kita tetap jalanin. Keep working the same week this week like we did last week. Keep doing the same things like we did last week. Keep behaving the same way like we did last week. It's like we don't even care that we're missing the precious thing. Kita jalani hidup seperti minggu lalu, bekerja seperti minggu lalu, kita menjalani apapun itu seperti minggu lalu, seperti kita tidak peduli kita telah dicuri. The more he can pull us away, Semakin dia bisa menarik kita jauh, the more he can hold back our breakthrough. semakin terobosan kita ditahan. Now, you say, this is hard to pick up, hard to fathom. The things we don't understand are the things that we genuinely, or most of the time, don't give commitment to. Dan ketahuilah hal-hal yang kita tidak mengerti, bagaimana kita bisa berikan komitmen kita. I remember years ago, sitting in university classes,
high-level statistics and finance. And for those of you who hate maths, it's like crazy, right? And I didn't understand it at all. Dan aku ingat saat aku kuliah, aku duduk di kelas yang kelas statistik yang bab yang cukup sulit. I'm not the kind of person that falls asleep in things, but I was falling asleep. Dan di sana tuh aku tidak biasanya murid yang suka tidur, tapi aku mengantuk. It wasn't that the lecture was boring. Bukan karena dosennya itu membosankan. There were plenty of people around me that were like the Albert Einsteins of the room that were enjoying every bit of it and taking notes and, wow, this is so good. Ada beberapa teman-temanku yang di dalam ruangan itu yang istilahnya Albert Einstein pada waktu itu. Mereka mengambil catatan, mereka semangat. But for me, it was like nodding off because I don't get this. Tapi aku kayaknya, aduh kok ngantuk banget, aku tidak mengerti. Doesn't make sense to me. Tidak masuk akal buatku. Do you know the things that don't make sense, that we really ought to know, they're the things that we should pursue harder, right? Tapi harusnya hal-hal yang kita tidak mengerti, harusnya justru kita harus semakin mencarinya dong buat ngerti. We should be knowing like, this is important, wake up, do the Mr. Bean thing, put the thing in your eyes and stay up, pinch yourself, do what it takes, drink a coffee. Harusnya kita berusaha untuk membuat diri kita bangun, berusaha untuk belajar. Mungkin lakukan apa yang Mr. Bean lakukan, taruh sumpit di sini. That's not what we do. We just like, I don't understand it, Dan push it to the side. kenyataannya kita ngapain? Kita taruhkan ke samping, kita tidak mengerti, ya sudah. You don't know how many times I've seen in this ministry time, like while I've been a pastor, watching people that could pursue the heart, could pursue the word of God, could reach the blessing, but instead, I don't understand that, push it to the side. Berapa banyak orang yang aku lihat, sebenarnya mereka bisa menikmati apa yang Tuhan mau berikan pada mereka, tapi mereka cuma berkata, aku tidak ngerti, aku tidak mau tahu. This is critical. Ini penting. Because you ain't getting nothing from your inheritance until you learn how to claim it. Karena kamu tidak akan bisa mendapatkan apapun itu sebagai warisanmu kalau kamu tidak pelajari. Put it like this, right? In a natural will, and most of your parents will have a will or something, and there'll be something that gets passed down when they die and all these things. Your name will be written clearly on the will. Dan kalau kita mau lihat secara naturalnya, wasiat pasti ada nama kamu dong tercatat di dalam wasiat orang tuamu. So as long as the will was in place, as long as somebody died, your name was the beneficiary, you will get what was allocated. Dan tertulis di sana bahwa kalau orang tuamu telah meninggal, maka nama kamu yang tercatat di sana adalah penerimanya. Kamu akan menerimanya. The thing is, when I read my Bible, I don't see no Nicholas Hung in the Bible. Mungkin kita saat buka Alkitab, aku tidak melihat nama yang tertulis Nicholas Hung. I wish I did. Aku harap ada. I wish the first page said all the good stuff in this Bible belongs to Nicholas Hung. Aku harap saat aku buka Alkitab halaman pertama, semua barang yang baik adalah untuk Nicholas Hung. Ya, aku harap demikian. No, the Bible doesn't list beneficiaries by natural name. Karena di Alkitab, siapa penerima wasiat itu tidak tertulis secara nama naturalnya kita. It says we received the promises by faith. Karena ditulisnya bahwa kita menerima janji itu oleh iman. So until we have faith in the word, jadi sampai kita bisa akhirnya mempunyai iman dalam firman Tuhan, we aren't even a beneficiary on the list. kita mungkin bukan penerima itu. The list comes and goes depending on who believes. Jadi tergantung siapa yang percaya mereka bisa menerima. I want to help somebody here today because I was doing a little research on unclaimed things and I came across this thing on the Australian Taxation Office and it says that 16 billion Australian dollars are sitting in unclaimed superannuation money in Australia. Dan aku mau membantu beberapa orang sini karena perpajakan Australia mengatakan bahwa ada 16 miliar dolar duduk dalam kuota super, tidak ada yang klaim, tidak ada yang merasa itu miliknya. I wonder whether there's someone in this room tonight and you haven't tried, you haven't checked, you haven't looked because you just didn't know. Atau mungkin ada di antara kita yang demikian. Kita mungkin ada uang super kita, salah satu di dalam itu. It's money that belongs to a name, to somebody. Jadi itu uang tuh sebenarnya ada namanya harusnya. But that person doesn't know it exists, doesn't want to check it, doesn't want to take the time, can't be bothered, or whatever it may be, and it just sits there. In the last 4 years, that number has grown by 40%.
Dan orang itu tidak tahu, dia biarkan saja dan tidak ada yang pernah mengambilnya. Dan 4 tahun terakhir angka itu bertambah 40%. Even though the government's done drive after drive, please, citizens of this country, check if it's some of this is yours, please. Dan pemerintah pun berkata, penduduk Australia, coba cek apakah kamu ada kehilangan supermu, coba cek apakah ada di antaranya itu milikmu. The nominal just gets bigger and bigger and bigger. Tapi angkanya bukannya turun, malah makin naik. It makes me feel like, oh, thank God I'm not the only one. Dan aku pikir, aku mungkin bukan satu-satunya. You know, we tell and we say and we tell and we say, and when nothing happens, well, look, I'll claim my part. Whether you get your part is up to you. Aku merasa seperti kantor pajak itu, aku mengatakan kebenarannya, apa kamu menerimanya atau tidak, aku tidak tahu. Write this down. Tuliskan ini. What we don't know Apa yang kita tidak tahu, or won't pursue, atau hal yang kita tidak kejar, we can't have. kita tidak akan memilikinya. If you don't know what belongs to you in God, Kalau kamu tidak tahu apa yang diperuntukkan bagimu dalam Tuhan, or you won't pursue what belongs to you in God, atau kamu tidak mau mengejar apa yang diberikan untukmu dalam Tuhan, enjoy watching me and others in this church and others around you experiencing it. mungkin kamu hanya bisa duduk manis melihat teman-temanmu diberkati. But don't be jealous, Tapi tolong jangan cemburu. because someone paid the price to know and you weren't willing. Karena merekalah orang yang mau bayar harga, tapi kamu tidak mau. The word of the Lord says this in 2 Corinthians 4:13. Firman Tuhan berkata, Since we have the same spirit of faith, according to what is written, okay, I believed and therefore I spoke. We also believe and therefore speak. karena kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis. Aku percaya itu sebab aku berkata-kata. Maka kami juga percaya sebab itu kami juga berkata-kata. Okay, church. Jadi sekarang I'm not going to put anybody on the spot here right now, but I want you to put yourself on the spot. aku tidak akan menunjuk kalian, tapi aku mau kalian menunjuk diri kalian sendiri. Because some of us, again, we think, oh, I'm really spiritual. I've been in church for a long time. I've heard a lot of things. Pastors preach a lot of messages. I've been to a lot of life groups. I've even read my Bible the whole way through. Dan mungkin banyak dari kalian berpikir bahwa ya aku tuh orang rohani loh. Aku datang ke gereja setiap minggu. Aku datang setiap minggu ke dalam perkumpulan, ke dalam komsel. Aku bahkan sudah baca Alkitab kok dari depan sampai belakang. Okay, but God says if you have faith, then you believe and you speak. Tapi Alkitab mengatakan bahwa kalau kamu percaya dan kamu akan berkata-kata. So I'm going to ask you 3 questions. Aku akan tanya pada kamu 3 pertanyaan. And I want to know how good your answer is. Jadi aku mau tahu seberapa bagus You jawabanmu. can test each other in life groups this week. Kamu boleh coba di dalam komsel kalian. Tell me who God says you are. Katakan yang pertama, siapa dirimu di mata Tuhan? Please don't give me a one-line answer. Jangan kasih aku satu kalimat saja tolong. I don't even want a paragraph answer. I want an essay. I want 10 pages or more. Aku tidak mau hanya satu paragraf saja, aku mau suatu artikel yang kamu bisa tuliskan keluar. Who does God say you are? Siapa dirimu di mata Tuhan? If you can't tell me, if you can't get up here and preach a message, not in front of a big crowd, no one's asking you to do that, but if you can't actually declare it and speak it, you don't know it yet. Tapi kalau kamu tidak bisa menyampaikannya, mungkin bukan di depan orang-orang, tapi di waktu pribadimu, kalau kamu tidak bisa menyampaikannya, mungkin kamu tidak tahu. Try this one. Coba. What has God said you can have? Apa yang Tuhan katakan kamu boleh terima? Do you know? Can you speak it? Can you preach it? Can you tell me? What's God told you can have? What's in the book? Apa yang dikatakan Alkitab? Apa yang kamu bisa terima? What's in the inheritance? What does the will say? It's yours. Apa itu warisan yang Tuhan telah kasih buat kamu? Some of you are going, oh my gosh, I don't even know where to start. Mungkin orang berpikir, aku tidak tahu mau mulai dari mana. I read my Bible this morning, but I can't think of anything. Aku baca Alkitabku di pagi hari, tapi Yeah, aku tidak ingat You apa-apa. don't know it yet. Kamu belum tahu. You don't know it, so you can't have it. Karena kamu belum tahu, kamu tidak bisa mengambilnya. Here's question 3. Pertanyaan ketiga. How does God say you'll get what belongs to you? Yang ketiga adalah bagaimana caranya yang telah Tuhan kasih tahu pada kamu untuk menerima itu. Because you're going to notice when you read your Bible that there's very often, most of the time, probably 90% more of the time, there's an action that goes before the reaping. Karena di dalam firman Tuhan hampir setiap kalinya pasti ada suatu tindakan terlebih dahulu yang akan menunjukkan kepada berkat tersebut.
If we don't know the action, we don't get the outcome. Karena kalau kita tidak tahu tindakan apa yang harus kita ambil, bagaimana kita bisa menerima hasilnya? So we spend our whole lives talking about the mountain and talking about the problems and talking about all these things when the Bible and the inheritance told us, you just got to talk to the mountain and get rid of it. Dan kita dalam hidup ini kita malah penuh dengan berkata-kata tentang masalah ini. Semua masalah segunung rasanya. Padahal di dalam firman Tuhan berkata, katakan pada gunung itu, maka gunung itu akan pindah. No wonder so many of us go through life struggling, fighting, because we're living in our flesh rather than in the Spirit of God. Karena kita semua dalam hidup ini banyak sekali kita hanya berjuang dengan tenaga kita, dengan daging kita, tanpa mengandalkan Tuhan. You say you're preaching too hard tonight. Mungkin kau berkata, aku mengkhotbahkannya kok tajam banget. You don't know how hard I work. I thought it was the preacher's job to do the Bible study. Dan mungkin kau berpikir, itu kan harusnya tanggung jawab pendeta untuk mengkhotbahkan semua ini. It's a preacher's job to come and preach the Bible. Bukankah tanggung jawab pendeta untuk memberitahukan kepada kita semua isi All Alkitab? right, let me preach what the preacher preached. Jadi biar aku sampaikan apa yang disampaikan oleh pengkhotbah. Highlight it in red, green, yellow, whatever color works for you, okay? You ready? Apa kamu siap? 2 Timothy 2:15. 2 Timotius 2 ayat 15. This is the preacher preaching to us. Study. Oh, I love that word. Oh, no, we don't. Study and do your best to present yourself to God approved, a workman tested by trial. We don't like that either. Who has no reason to be ashamed, accurately handling and skillfully teaching the word of God, the Dan- word of truth. Dikatakan di sini, pelajarilah dan usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Tuhan sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. So the preacher says, Seorang pengkhotbah berkata, I'm preaching to you and telling you, you do your own work in the Word of God. aku berkhotbah supaya kamu belajar. You make sure you got your devotion. You make sure your devotion isn't just a set period, that you are thinking and meditating and dwelling on the Word, that the Word's a priority because that's how you get your inheritance. Supaya kamu bisa mengambil Alkitab ini di waktu pribadinya kamu renungkan. Bukan hanya baca di pagi hari saja, tapi renungkan sepanjang hidupmu. Ketahui apa isinya supaya kamu bisa tahu apa itu warisan buat kamu. You work out your life through the Word of God. Karena kamu bisa menemukan hidupmu, bagaimana menjalani hidup ini di dalam firman Tuhan. Follow through the lens of what He says. Learn it, meditate it, memorize it, walk in it. Dan hafalkan janji-janji itu, jalani itu. Lihatlah hal-hal dalam hidup ini melalui pandangan lensa firman Tuhan. We cannot win our battle with someone else's knowledge. Karena kita tidak bisa menang dan berperangan kalau kita hanya mengandalkan Not with pengetahuan someone orang else's lain. faith. Bukan iman orang lain. We can't use someone else as the crux. I've got a great parent. I got a great pastor. I got a great life. What? So what? Kita nggak bisa berkata, oh aku punya pendeta yang bagus, aku punya life leader yang bagus. Enggak, ini tentang kamu. You got to take it for yourself. Kamu harus menerimanya buat kamu. And I'll tell you what, you will never win over a 24/7 devil by being a part-time Christian. Kamu tidak bisa menang dari iblis yang bekerja 24 jam 7 hari seminggu kalau kamu hanya menjadi part-time sebagai orang Kristen. He's only got to get our eyes off the precious thing for a moment and it's gone. Dia hanya cukup membuat kamu dia cukup menghilangkan fokus kamu sejenak, maka kamu udah langsung kehilangan barang itu. Our own blessing, our own breakthrough depends on us. Karena terobosanmu tergantung dalam dirimu. Judas hung around the same Jesus everybody did. Karena Yudas, dia bersama dengan Tuhan Yesus dan murid-murid lain. He heard the same preaching messages, sat under the same discipleship, the same everything. Dia berduduk dalam didikan yang sama dengan yang lain. But he let the devil steal his destiny. Tapi dia mengizinkan si iblis mencuri panggilannya. He took his eyes off what really mattered. Dia telah kehilangan apa yang paling penting. All right, that's my introduction. Jadi itu pembukaanku. Now, I want to move really fast and show you something else. Dan aku akan menunjukkan sesuatu, jadi aku harap kamu perhatikan dengan sangat. When David was 27 years old, roughly around 27, he made a big mistake. Jadi Daud saat dia kurang lebih umur 27 tahun, dia membuat suatu kesalahan. And it wasn't with Bathsheba. Itu bukan sama Bathsheba. It was a moment where he walked in a way that literally did what I talked about. It allowed the devil to steal from his life. Di mana dia mengizinkan iblis mencuri dari hidupnya. He is known by most of us as the kind of guy that trusts God, like really puts his faith in God.
Kita tahu Daud itu sebenarnya orang yang kita kenal sebagai orang yang sangat percaya pada Tuhan. In the field, he trusted God. In Saul's house, he trusted God. In the battle, he trusted God. Even before Goliath, he trusted God. He was a trusting in God kind of man. Dan dalam setiap aspek hidupannya, bagaimana masa-masa hidupannya, dia selalu percaya pada Tuhan. For years, he'd wandered in the wilderness being chased by Saul. He still trusted in God. Dan dari pelariannya, bagaimana dia dikejar untuk mau dibunuh oleh Saul, dia tetap percaya pada Tuhan. And again, we watch David asking God for advice, turning to the Lord for wisdom, and then God making a way for him, right? Dan kita lihat berulang kali dia mencari Tuhan untuk suatu solusi dan Tuhan memberikan solusi pada dia. But at around 27 years of age, David decided something within him that, you know what, I'm not going to inquire of the Lord anymore for this. I'm just going to walk according to my own reasoning and logic. Tapi pada umur dia 27 tahun dia berpikir, aku mau melakukan suatu hal, aku rasa aku tidak perlu tanya Tuhan. And it says in 1 Samuel 27:1, David said in his heart, he was talking to himself, right? Now I shall perish someday by the hand of Saul. There is nothing better for me than that I should speedily escape to the land of the Philistines. And Saul will despair of me to seek me anymore in any part of Israel, so I shall escape out of his hand. Tetapi Daud berpikir dalam hatinya, bagaimana juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Jika tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin, maka tidak ada lagi harapan bagi Saul untuk mencari aku lagi di seluruh daerah Israel dan aku akan terluput dari tangannya. David is a king. Daud harusnya menjadi raja. David is somebody with promise on his life. Dia telah diberikan janji untuk menjadi raja oleh Tuhan. God is not going to let anything stand between him and the promise. Dan Tuhan tidak akan memberikan apapun itu yang menahan dia dari janji itu. But David Tapi Daud is, he's basically questioning. Tapi dia mempertanyakan. So he steps out of the safe place, which is walking in God, with God. Jadi dia keluar dari jalur untuk bersama dengan Tuhan. And he steps into his own space. Dan And he dia- crosses over into the line of the Philistines. Dan akhirnya masuk ke dalam ladang musuh To survive over there, he Dan- makes alliances. dengan maksud supaya dia bisa terluputkan. Dia membuat suatu pertemanan. And Dia he membuat suatu becomes kerjasama dengan musuh. A liar, a murderer, and a thief. Dan dia akhirnya menjadi seorang yang pembohong, pembunuh, dan pencuri. He is looking for answers using earthly means rather than heavenly means. Dia mencari jawaban dengan cara daging dan duniawi. His eyes have been turned, his focus is off Dan fokusnya sudah tidak lagi pada hal the yang tepat. precious thing. Tidak lagi pada hal yang berharga. And for several chapters, we don't read of a single example or instance where David turns to God. Dan untuk beberapa ayat di sana, kamu bisa lihat dia tidak sekalipun tertulis dia mencari Tuhan. He's caught up in what he's doing. Dia fokus dengan apa yang dia lakukan. In the period, Dalam masa his itu, appearance hasn't changed. tampilannya tidak berubah. The people he's hanging around haven't changed. Orang-orang sekitar dia tidak berubah. His fighting skill hasn't changed. Kemampuan berperang dia masih sama. His passion hasn't changed. Mungkin semangat dia masih belum berubah. But something has changed. Tapi ada yang berubah. The favor and the protection of God has lifted. Bahwa perlindungan Tuhan dan kemurahan Tuhan sudah tidak ada lagi. And so after several chapters go by, suddenly we read Ziklag. Dan setelah beberapa pasal itu akhirnya kita mendengar cerita Ziklag. It's a subtle thing as you watch this go on in your Bible, and I'd encourage you to read it and kind of get a big picture of what I'm talking about. Dan aku harap kamu bisa baca di waktu pribadi kamu untuk melihat gambaran besarnya. But Ziklag was the catastrophe that never had to happen. Bahwa Ziklag adalah suatu kejadian buruk yang seharusnya dia tidak harus alami. If David was in the zone, in the place where he ought to have been, rather than stepping out of where he ought to have been, it never would have happened. Kalau Daud tetap berada pada zona di mana terlindungi di bawah naungannya Tuhan, itu mungkin tidak terjadi. But now he comes home, Tapi dia sekarang pulang, and the place where he lives is burnt to the ground. dan tempat di mana dia tinggal telah terbakar habis. All the men's wives and children and livestock have all been taken. They lost everything. Semua istri, anak-anak, harta benda, semuanya telah hilang. Stolen. All gone. Telah diambil. This is like the story I just said. They don't even know where it is or where it's gone or what. They got no, it's gone. Dan mereka tidak tahu ini hilang kemana. Mereka tidak tahu, hilang aja.
This is why Ini kenapa? God says, hey, stay in a place of obedience, trust, faith, stay in my word, Tuhan berkata, tetaplah tinggal di dalam firman-Ku. stay in my Taat, inheritance, taat. Tinggal dalam stay in the warisanku. place of my calling. Tinggal dalam panggilanku. David didn't need to get stolen from. Karena Daud tidak harusnya mengalami ini. He didn't need it. Tidak perlu. But his self-designed fear, Tapi ketakutan yang dia bikin sendiri. write that down, his self-designed fear Suatu ketakutan yang dia Shifted his pikirkan focus. sendiri. Telah mengambil and fokusnya. brought him to a place that was outside the protection of God. Membawa dia akhirnya ke dalam suatu lingkungan yang tidak terlindungi lagi. What does that look like? Terlihat seperti apa itu? We're coming to church, Kita datang ke gereja, it's all religious on the outside, we're still looking good, kelihatannya rohani. but we are building our lives our own way. Tapi kita membangun hidup kita dengan cara kita. We are choosing where we're going to prioritize and put our money and invest our things, use our energy, where we're going to go, what we're going to do. We are working it out ourselves. Kita memakai uang kita dengan cara yang kita mau, di mana kita mau. Kita menjalani hidup ini, melakukan pilihan-pilihan sesuai apa yang kita mau. Kita menjalaninya sendiri. We stop doing and being what God called us to be and we start building our lives in our own strength. Kita tidak lagi mengikuti apa yang Tuhan katakan. Kita mengikuti apa yang kita mau dengan kekuatan kita. We start stockpiling, Kita mulai whether mengumpulkan. that's money or any other material thing or even knowledge or understanding. Apakah itu uang, harta, apakah itu pengetahuan, apapun itu. We retreat back into a me, myself, I kind of thinking. Kita kembali lagi kepada suatu sikap hati yang egois. Instead of singing God's song, we start singing our own song. Dibanding kita memuja-muja Tuhan, kita memuja-muja diri sendiri. We do the things that make us happy for a moment but never leave lasting fruit. Kita melakukan sesuatu yang untuk membuat kita senang, tapi tidak pernah meninggalkan buah yang berkelanjutan. And we wonder why. Dan kita bingung kenapa. We took our eyes off the precious thing. Karena kita telah mengambil fokus itu jauh daripada yang seharusnya. David did 3 things. Daud akhirnya lakukan 3 This hal. won't take long, don't worry. 3 things 3 hal dia lakukan. that I want to tell you we got to do. Yang dimana kita harus contohi. The first one Pertama, is David returned to the Lord and strengthened himself in his God. Daud kembali kepada Tuhan dan menguatkan dirinya di dalam Tuhan. Some of us tonight are in that place. We ought to do that. Kita harusnya demikian. You know Beberapa it. dari You've been coming to church, you've been doing the church thing, but you ain't strengthening yourself in God, and that's why. Dan mungkin ada di antara kamu yang kamu datang ke gereja tapi kamu tidak menguatkan diri kamu dalam Tuhan. Return to the Lord. How long had David been away from the Lord? Well, the Bible doesn't really make that very clear. Dan berapa lama Daud menjauhi Tuhan tidak tertulis. But he realized in this moment, oh my gosh, I've gone too far. It's all gone. I've got to return to my God. Dan pada waktu ini dia sadar, aku sudah terlalu jauh, aku harus kembali. Why does it take a catastrophic, destructive, take all kind of event? I pray it doesn't take that long for you. Kenapa harus menunggu sampai masalah sebesar ini terjadi? Aku harap kita tidak perlu menunggu selama itu. So often our heart says, you know what, come back to the Lord. And we're like, yeah, I know, I should do that. And we delay it. Berapa dari kita tuh kayak, oh ya aku harus kembali pada Tuhan, tapi aku nunggu aja, kita tunda terus. Don't wait. Today is the day of salvation. Jangan nunggu, hari inilah waktunya. It says in 1 Samuel 36, David was greatly distressed, but David strengthened himself in the Lord his God. Dan tertulis di sini Daud sangat kejepit, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. What's the enemy stealing or stolen from your life? Jadi apa yang iblis telah curi dari hidupmu? Freedom, joy, peace, Kebebasan, sukacita, damai, assurance, confidence, keyakinan, suatu your sense of kepercayaan, calling, your destiny, panggilanmu, your position, your material wealth, your purpose, posisimu, apakah hartamu atau passion, unity, health, semangatmu, kesatuan dalam hatimu, kesehatan, sleep, tidur, faith, courage, determination, drive, iman, motivation. motivasimu, What's been stolen? apa yang telah Well, diambil. it's probably not as bad as what got stolen at Ziklag. Dan mungkin tidak sekacau apa yang terjadi di Ziklag. But either way, come back. Strengthen yourself in the Lord. Tapi datanglah kembali, kuatkan dirimu dalam Tuhan. Most of us have been in a place where something got stolen. Karena banyak dari kita berada pada posisinya di mana kita pernah diambil barang kita. It's actually a great place to kind of treat as a corner place of deciding, well, because what we decide and determine in that moment determines our destination and our ultimate end.
Dan pada posisi itu, inilah waktu yang baik di mana kita mulai memikirkan lagi. Yang mana yang kita mau jalanin, pilihan mana yang kita mau ambil. Karena itu akan menentukan masa depanmu. Will we just remain where we are? Apa kita akan tetap menjalani ini seperti ini saja? Or will we return to our Lord with all our heart, mind, soul, and strength? Atau kita akan kembali kepada Tuhan kita dengan segala hal yang kita miliki. Remind yourself of the promises of God. Ingatkan dirimu akan janji Tuhan. And remind yourself of what God did in the past. Dan ingatkan akan apa yang Tuhan Yesus lakukan If di he did masa it lalu. then, he can do it again. Kalau dia bisa lakukan di masa itu, dia bisa Second lakukan thing. lagi. Is David sought God's word on the situation, and God said, pursue. Dan Daud mencari firman Tuhan tentang situasi tersebut dan Tuhan berkata, kejar. It had been a while since David had inquired of the Lord, but when he did, he realized from the bottom of his heart, my hope is in Christ alone. Dan udah lama dia tidak bertanya pada Tuhan, namun dia sekarang sadar bahwa harapannya ada di dalam Tuhan. So he said in verse 8, Dia katakan dalam ayat ke-8, shall I pursue this troop? Shall I overtake them? And God answered him, pursue, for you shall surely overtake them all, and without fail recover all. dan dia bertanya pada Tuhan, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah aku susul mereka? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. What does pursuing look like in your life? Apa pengejaran itu dalam hidupmu? What does it look like? Seperti apa? To pursue what's been taken. Mengejar What's lost? apa yang telah hilang. Bagaimana? To reclaim your spiritual passion and fire again. Bagaimana untukmu mengejar kembali sama rohanimu? To reclaim your joy of the word of the Lord. What's it going to take? Untuk mengejar lagi sukacita membaca firman You Tuhan. begin with a decision that I don't want to live in this kind of, I'm not going to camp out right here with this lack. I am going to pursue it. I'm chasing, I'm going for something. Mulailah dengan suatu pilihan bahwa aku tidak mau lagi duduk pada posisi yang sama. Aku mau masuk ke dalam suatu pengejaran. I'm not tolerating or settling the loss. Aku tidak mau mengizinkan apa yang diambil terus diambil. So I want my health back. I'm going for it. Aku mau mengambil kesehatan kembali. I want my spiritual passion back. I'm going for it. Aku mau semangatku kembali. I want my purpose in God back. I'm going for it. Aku mau tujuanku dalam Tuhan datang kembali. Aku harus mengejarnya. I want to find righteous living again. Aku mau menemukan hidup benar lagi di mata Tuhan. I want to get my finances in order. Aku mau mengelola finansialku dengan I baik. want a positive outlook and spirit. I want my relationships to be all sorted. God, I'm going for it. Aku mau semuanya terjaga dengan baik. Aku mau maju. Every time we move over into God's side, Kalau kita setiap kali kembali ke jalan Tuhan, we erode the fear kita menghabiskan rasa takut itu and we establish the faith. dan mengambil iman. In Jesus' name, pursue. Dan nama Tuhan Yesus, mari kita And kejar. number 3, come on musicians. Is David obeyed God, overtook the enemy, and recovered all? Daud menaati Tuhan, menyusul musuh dan memulihkan semuanya. There's no reason why any one of us has to live in a less than the best kind of life. No reason. Tidak ada alasan buat kita untuk tinggal dalam posisi yang kurang God already dibanding apa yang promised Tuhan all the blessings. It's all there. dibanding apa yang Tuhan janjikan karena semuanya sudah ada bagi kita. We come and we go, hey, pastor, pray for me to get it. Well, that's not how the inheritance works. Dan mungkin kita berkata, Tuhan aku berdoa supaya berkat itu datang. Hey. Itu bukan demikian cara warisan. Win comes from a rich family. He's got rich parents. Give me some of yours. Amen. Win datang dari keluarga yang kaya, oh orang tuanya kaya, berikan sedikit dong buat aku. But if it's not mine, it's not mine. Tapi kalau bukan milikku, ya bukan milikku. You know, prayer's powerful. Dan doa itu punya kuasa. Hearing the preaching's powerful. Dan saat kamu mendengarkan firman Tuhan itu ada kuasanya. But what it's meant to do is stir up something in you that says, I'm going to get everything that belongs to me. Tapi yang penting adalah kamu harus mau menerima apa yang seharusnya milik kamu dan mengejarnya. Revelation 12:11 says they overcame him by the blood of the Lamb, by the word of their testimony, and didn't love their lives to the death. It didn't belong to anyone else. It was them themselves that reaped their miracle. Dan Wahyu 12 ayat 1 berkata bahwa mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. When Christians start turning their focus off what they are and onto what really matters, the devil knows his time is up. Saat orang Kristen mulai sadar bahwa itu semua salah dan mulai mengejar hal yang tepat, maka iblis tidak punya kuasanya lagi. That's why you hold a call here. Hey, who's going to read the Bible more? We did that last week, right?
Jadi saat kita punya altar call berkata siapa yang mau berkomitmen baca firman Tuhan lebih, kita lakukan itu minggu lalu. And some of you raise your hand. You said, "I'm going to read my Bible. I'm going to be passionate about the word of the Lord." Did you read it this week? Were you serious? Dan berapa dari kita mengatakan kita dan berkata, oh aku mau. Tapi pertanyaannya apa kita melakukannya? It's because it's one thing to say, "I'm going to do it," and another thing to go, "Hey, I'm going to push through the yawns and push through the fight. I'm going to recover it in Jesus' name." Karena bisa saja kita berkata, iya aku mau. Tapi berbeda kalau kita benar-benar melakukannya. Kita akan mengejarnya sampai itu terjadi. God says to David, "Go, pursue them. You go and fight this battle. You're going to recover all without fail." Dan Daud berkata, aku mau mengejar mereka. Aku akan mengambilnya semua kembali. Your life in a short time from now can be significantly better than where it is right here. Bahwa hidupmu tidak lama dari sekarang akan sebenarnya bisa lebih baik dari sekarang ini. Will you chase what belongs to your church? Apa kamu akan mengejar apa yang seharusnya menjadi milikmu? Verse 8. Ayat ke-8. So David inquired of the Lord, saying, "Shall I pursue this troop? Shall I overtake them?" He answered them, "Pursue, for you shall surely overtake them and without fail recover all." Dan Tuhan di sini menjanjikan bahwa sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan semua tawanan. It sounds so easy, so sweet, so nice. The Bible always sounds like that. Terkadang dengarnya gampang sekali. I'll tell you one thing. Tapi satu hal, This ain't going to happen without a fight. itu tidak akan terjadi tanpa perjuangan. It's not going to be instant. Tidak akan instan. It's going to take perseverance. Itu butuh perjuangan. It's going to take guts. Butuh suatu keberanian. It's going to take some choices and decisions. It's going to take some realignment, redefinement of your life. Butuh suatu pilihan. It's going to take you challenging the status quo. Dan itu butuh kita untuk menantang diri kita sendiri. It's going to take you believing some things you didn't believe before. Untuk membuat kita percaya akan suatu hal yang kita belum percaya sebelumnya. It's going to take you saying, "Well, you know what? I've been doing things like this," and God says, "No, you're supposed to do it like that." Dan mungkin selama ini kita melakukan suatu hal dengan cara yang demikian, tapi Tuhan berkata harusnya bukan. It's God saying, "Hey, you know, you put some time aside and get on your knees." You're like, "Well, I haven't been on my knees. What am I supposed to pray, God? I don't even know where to start." Dan mungkin Tuhan berkata, ayolah mari kita berdoa, mari kamu berlutut doakan. Mungkin kamu berpikir mulai dari mana? He says, "Your gift, you ain't even tithing. You expecting a blessing, you aren't even doing the basic minimum." Dan mungkin kita berkata, Tuhan aku mau berkat. Tapi Tuhan berkata, kamu aja tidak berpuluhan, Turn kamu your belum eyes. memberi. Let God shift the inside. Dan mari kita pandangi Tuhan kita. Biar Verse Tuhan ubahkan dalam kita. 17. Then David attacked them from twilight until the evening of the next day. This was not a quick fight, folks. This was something that wearied them, that took strength, that it was force. I mean, it was hard work recovering what had been lost. Dan ditulis di sini, pada keesokan harinya, Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Ini bukan peperangan yang cepat, ini tidak singkat, tidak instan. God never told us we wouldn't need to fight, but He said that when we fight, He'd be there in the battle with us. Tuhan berkata bahwa saat kita harus berusaha, Dia akan ada di tengah-tengah kita. How do we overtake the enemy? Bagaimana kita menghancurkan musuh? Faith, Iman, patience, kesabaran, obedience, ketaatan. application, speaking what God said to speak. Untuk mengaplikasikan dan mengatakan apa yang Tuhan minta kita katakan. Stay in the pursuit. Mari, kejarlah. And when David went and he fought those Amalekites, he didn't just recover what he had lost, he took all their spoil as well. Dan saat dia melawan orang Amalek itu, dia bukan hanya mengambil kembali apa yang dia miliki, dia bahkan menerima juga apapun harta mereka yang mereka telah curi dari tempat lain. When Job lost all he had and he pursued God, hey, he got double in Jesus' name. Saat Ayub kehilangan semuanya, saat Tuhan pulihkan 2 kali lipat. The Bible says that when the thief gets caught, he has to restore sevenfold. Dan di Alkitab mengatakan saat pencuri itu tertangkap, ia harus membayar kembali 7 kali lipat. Proverbs 6:31. Amsal 6 ayat 31. So don't just go for what you've lost. Jadi jangan hanya mengejar apa yang kamu telah kehilangan. Expect more. Percayailah akan lebih. You're more than a conqueror. Karena kamu lebih dari pemenang. Amen. Amin. 7 times 7 kali lipat. in Jesus' name. Dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Come Amen. on. Hallelujah.